Well, hello everybody, it's me Alex. Good morning, Pushkino, the best, the loveliest city in the world. Всем привет, Алекс. Доброе утро, Пушкино, самый лучший город мира. We continue talking about very boring but so necessary topic as the grammar of the English language. Well, what to do? It's so necessary for your work, for your careers, for studying abroad. Продолжаем говорить в третьем курсе, третьей части курса грамматики. Ужасно скучный, так необходимый предмет, который необходим вам для роста карьеры, для бизнеса, для обучения за рубежом, and so on and so forth, и тому подобное. We are discussing such issues as conditionals, passive, modal verbs, adverbs, difference between phrasal verbs, and lots of other very difficult issues. And we are covering another thing. We are working with a native speaker. She's a great, absolutely amazing teacher, and she's well known across the globe. And you have a feeling, you feel like sitting somewhere at her school in London or in New York, and you have a sensation how it is to understand all the stuff she's talking about. It's not an easy task. Мы работаем в паре с прекрасным преподавателем, нейтивом, английским нейтивом, очень известной преподавательницей по всему миру. Она работает, и вы чувствуете себя, как бы сидячи в ее классах в Лондоне, в Нью-Йорке. Okay, so let's get started. Okay. This beautiful jazz music we will listen again at the end of the class. Good. Let's continue. Make of, which is to think of. For example, what do you make of this situation? Okay, so we are talking about common phrasal verbs with make. Мы говорим о фразовых глаголах с глаголом make. Хотя весь этот блок посвящен различиям между этими крайне часто употребляемыми глаголами make and do. Мы находим различия, но параллельно вот работаем с этими глаголами, когда они выступают в функции phrasal verb, фразовый глагол. Глагол, который совершенно отличается по смыслу от первоначальной формы. Make – это одно дело, make of – это абсолютно другое. И тут нам дан пример, до этого у нас также было много примеров. Make of means think of, подумывать, размышлять. What do you make of this situation? Как ты относишься к этой ситуации? Ты размышляешь над этой ситуацией? Каким образом она тебе кажется? Next one, make up for is to compensate for. For example, nothing can make up for the damage this has done. Okay, make up for, compensate for, делать компенсацию, производить компенсацию. Nothing can make up for the damage this has done. Ничто не может компенсировать тот ущерб, тот урон, который нанесло это дело. Ну, какое-то событие, к сожалению, мы не знаем из контекста, какое. Ничто не может компенсировать этот урон, эти потери, эти разрушения. And the last phrasal verb with make off. Leave quickly. He made off as soon as he saw his boss. Okay, and another expression. It is make off, leave quickly. Make off означает уйти быстро. He made off as soon as he saw his boss. Он ушел сразу же, как увидел босса. Но как бороться с этими фразовыми глаголами? Ну, это отдельная история совершенно. Есть словари, которые помогают работать с разными глаголами. Конечно же, можно использовать Google Translate, Яндекс Translate, они тоже помогают.
Но, слава богу, в официальной речи, в письменной речи, в письменном жанре, официальном письменном жанре, деловое письмо, какие-то документы, связанные с организацией компании, с перепиской и так далее. Как правило, пытаются избегать фразовые глаголы, потому что они, конечно, вносят определенную сумятицу с точки зрения понимания. Okay, let's move on to the verb to do, which is to undertake a process. Let's look at some common examples with do. Okay, to do. To undertake a process. Принимать участие в каком-то процессе. Итак, условно говоря, такая общая позиция make это больше привязано к созданию чего-либо, к какой-то креативности, к процессу творческому, более-менее. Все это, конечно, относительно. Do – это, как правило, глагол, связанный с выполнением какой-то более-менее рутинной работы. Глагол, который связан с выполнением каких-то рутинных, постоянных обязанностей. Вот так вот. Грубо говоря, make – это творчество, do – это labor, труд. Окей, но это, конечно, условно. Хоть как-то разграничить эти два глагола, крайне часто употребляемые в английском. To do work. To do homework. Do housework. Do a job. Do a dance. Do business. Do exercises. Do military service. Окей. Do work, выполнять работу, do homework, домашку делать. Do housework, делать работу по дому. Do a job, выполнять работу, связанную со своими обязанностями. Do a dance, вот тут, пожалуй, как отнести к данс к рутинной какой-то работе. Но, тем не менее, вот получается, что эту фразу надо запомнить. Do a dance, это сделать танец, потанцевать. Это do. Do business, делать бизнес, do exercises, делать какие-то упражнения в учебнике, либо в упражнении, связанные с физической активностью. Do military service, быть в армии, выполнять военную службу. Do studies. Do an examination. Do a test. Do an experiment. Do research. Do a survey. Do a study. Do an analysis. Okay, do studies. Что-то изучать, над чем-то трудиться с точки зрения изучения. Do an examination. Понятное дело, сдавать экзамен. Do a test, сдавать тест. Do an experiment, проводить эксперимент. Do research, проводить какие-то исследования. Do a survey, собирать данные, производить обзор, набирать статистику. Do a study, учиться. Do an analysis, анализировать какие-то данные. Do the shopping. Do the accounts. Do the washing up. Do the laundry. Do the garden. Do your hair. Do your makeup, etc. Okay, do the shopping, ходить по магазинам. Do the accounts, выполнять какую-то бухгалтерскую работу. Do the washing up, делать помывку посуды, мыть посуду. Do the laundry, стирать. Do the garden, работать в саду. Do your hair, делать прическу. Do your makeup, делать макияж. Let's look at some expressions with do. Do someone a favor. Do a good deed.
Do your best. Do your utmost. Do harm or do damage. Okay. Common expressions with do. Ну вот пошли выражения, да, пока он не выступает в роли фразового глагола. Наверное, дальше будут какие-то фразовые глаголы с do. Do someone a favor. Сделать кому-либо одолжение. Do a good deed. Сделать какое-то хорошее деяние. Сделать что-то хорошее. Do your best. Do your utmost. Сделать все, что в ваших силах. Сделать все, что вы только можете. Do harm. Кому-то навредить. Do damage. Что-то разрушить. Do the right or the wrong or the best or the worst thing. Do the right or the wrong or the best or the worst thing. Сделать что-то правильно, сделать что-то неправильно. Do the best. Сделать что-то самым лучшим образом. Do the worst thing. Сделать что-то наихудшим образом. Do the necessary. That's to do what's needed. Do all in your power. That's to do what you can. Do sums. That's to calculate. And do someone good. That's to be good for them. Okay, do necessary. Do what's needed. Сделать то, что необходимо сделать. Do all in your power. To do what you can. Сделать все возможное, что в ваших силах. Do sums to calculate. Производить какие-то вычисления. Do sums не обязательно суммировать, производить какие-то вычисления. Do someone good to be good for them. Сделать кому-то приятное, сделать кому-то хорошо, обращаться с кем-то хорошо. Let's look at the phrasal verbs. There aren't many with do, but I've chosen a few for you. For example, do up. That has two main meanings. One is to renovate. For example, we're doing up our house. Окей, ну вот добрались до phrasal verbs. Там у нас были выражения. Может быть, какие-то даже есть идиоматические выражения, устойчивые выражения с этими глаголами. Вот добрались до phrasal verb. Do up. Добавляется частичка up. Полностью меняется смысл. Ну, в данном случае она выбрала renovate. Производить ремонт. We are doing up our house. Мы производим ремонт в нашем доме. And the second meaning is to fasten. It's very cold. Do up your jacket. Second meaning is to fasten. А второе значение фразового глагола do up она выбрала это застегивать. It's very cold. Do up your jacket. Застегни свой жакет, свою куртку. Ну, огромное количество, но она выбрала для, наверное, исходя из статистики, наиболее употребляемые. And I've chosen two other verbs, phrasal verbs with do for you. One is do without. That's manage without. For example, I can do without sleep for one night, but not two. Do without, manage without. Обходиться без чего-то. Выполнять без чего-то. I can do without sleep for one night, but not two. Я могу не спать одну ночь, но не две. And finally, do away with, which is to get rid of. For example, they did away with this law a long time ago. Second expression, do away with, to get rid of. Избавляться от чего-то. They did away with this law a long time ago. Они избавились от этого закона долгое время тому назад. Okay, больше этот закон не используют. Okay then, to finish off, let's do a quick exercise. Okay, so that was great time we spent with you. We did a lot of useful things, and she wants to do some exercises, but probably we will do it next time. And
What else? I just encourage you to be consistent in learning English, to be consistent, быть последовательным в изучении языка. Consistency, последовательность. Делайте это регулярно, делайте это с нашей программой. Do it with us, learn English with us. And you know, my favorite word is practice, practice and practice. Практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь, мое любимое слово. And you know, when you do it regularly, it looks like a cliche. It looks like a natural process. So just relax. Don't be complicated about making some mistakes. It's not a big problem to make a mistake, and we all do it. Не расстраивайтесь, когда вы делаете какие-то ошибки. Ничего страшного, мы все их делаем, и нейтивы делают. Мы, главное, должны с вами совершенно спокойно, расслабившись, получать удовольствие от изучения английского языка. And I'm Alex. I appreciate you staying and listening to my program. And you are always welcome at the School of English in Pushkino. I'm saying goodbye to you, and I wish you all the best.